Hi guys, so welcome back sa ating YouTube channel. So ito na yung pang-anim na video para sa ating chapter 6. So as a chapter 4 rather. So ito yung pang-anim na video na. So this topic is all about Stokes Theorem. So ang gagawin natin, i-extend natin yung napag-aralan natin sa line integral. So sa vector field, then sa surface, sa scalar field, something na ganun. So kung naalala nyo, yung line integral natin is diniscuss ko lang siya over 2 variable. Okay, so meaning nasa 2-dimensional lang tayo doon, diniscuss ko lang siya doon, or nagparameterize lang tayo in terms of 2 variables. So ngayon, what if naman i-extend ko siya in 3 variables since calculus 3 na tayo. Okay, so now, we will now study line integrals along curves in R3. Then, pagpasensya nyo na medyo mahaba yung video na to kasi pre-introduction nga nung mga theorem dati o mga ginagawa natin. So, i-extend lang natin. So, let's have a definition. So, for a real valued function f of x, y, z, and a curve c in R3, parameterized by x is equal to x of t, y is equal to y of t, and z is equal to z of t, for a is less than equal to t, less than equal to b, the line integrals of f of x, y, z, along z with respect to arc is itong part na to. So, kung napansin mo, f of x, y, z lang siya, ds, then nagdagdagan lang ng z, t, tapos nagdagdagan ng z prime t square dt. So, same pa rin naman yung formula. Now, if ever, ang sabi lang naman is, what is the line integral of f of x, y, z with respect sa dx? So, ano nangyari? f of x of t, y of t, and z of t, x prime of t, dt. So, ano napansin mo, yun ang nilagay. And also, pag y naman, ito yan. So, y prime dt. Pag z naman, z prime dt. So, yun yung mga gagamitin natin. So, again, yan din ang formula. So, pag yun yung pinapakuha ko sa inyo. So, now, for a vector field, f of x, y, z. So, ito yung ating vector field. Naalala nyo naman. So, extend natin yung vector field. So, kung naalala nyo, p dx plus q dy yun. Or p of x, y I plus q of x, y lang. J last time. Now, what if f of x, y, z siya? So, nasa 3-dimensional. So, that is p of x, y, z, q of x, y, z, j, r of x, y, z, k. So, nagkaroon ng k. At yung pang-apat, yung pangatlo is yung r. So, again, yung nakatouch kay I is yung p, q yung sa j, then r sa k. So, lagi nyo susundin yung ating formula. So, and a curve C in R3 with a smooth parameterization of similar parameterization and pa rin given, then the line integral of f along C is just same pa rin formula, that is the integral of f dot dr. So, p of x probability tuloy. So, p of x, y, z dx, q of x, y, z dy, and r of x, y, z dz. Okay, so, in other way or other formula, pwedeng ito na lang gawin natin. Okay, so, i-substitute mo lang x of t sa y of t sa z of t dun sa ating vector field. Tapos, kunin mo yung ating position vector. So, alam niyo naman paano kunin yung position vector. So, the position vector is just, lagyan ko lang ito ng i, lagyan ko ito ng j, lagyan ko ito ng k. So, add natin sila. So, ayun yung position vector. So, kailangan sa position vector, i-derivative or kunin mo yung first derivative with respect sa t. So, ayun yung ating gagawin. Okay, so again, same pa rin yung mga gagawin natin dito. Kumbaga nadagdagan lang, in-extend ko lang sila. So, wala naman pinagkaiba dyan. Okay, now, for a vector field, f of x, y, z, p of x, y, z, I, q of blah 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 something, ayun na yun, definition, and the position vector, blah blah blah, dyan na yan. So, pwede natin i-define na yung integral ng f dot dr, or the line integral ng f dot dr, or the vector field f dot product dr is equal to f line integral along c of f dot t ds, where t is the unit tangent vector at c. So, at c x of t, y of t, and z of t. So, I don't know kung nagbigay na ako example nito. Pero, so, I'll check na lang kung hahabutin natin kung may example na hahabutin dyan. Okay, so basa-basa pa rin tayo. So, ayun, tuloy pa rin natin, no? So, may properties yung line integral last time. So, may properties din dito. So, may chain rule yung sa nasa R2, may chain rule din yung nasa R3. So, pansinin mo, no? Sa R3, meron lang, if w is equal to f of x, y, z is a continuous function of f of x, y, and z, and both x is equal to x of t, y is equal to y of t, and z is equal to z of t are differentiable function of t, then w is differentiable
function of t, and ito yung kanyang derivative. So kung napansin mo, nagdagdagan lang partial derivative of w with respect sa x, dx dt. Partial derivative of w with respect sa y, dy dt. Partial derivative of w with respect sa c, dz dt. Okay, so yun ang gagawin. So note na, if lalagyan natin ng parameter, so ito, pag pinaparameterize natin siya, minsan dito, double na. So that is x of t1, t2. Ayun yung gagawin natin. So again, ayan lang yun. So sundin na lang yung mga formula. So wala naman akong maling na typo dyan sa mga part na yan. Okay, so let's have theorem 4.6.3. So katulad lang din to ng isang theorem last time. So I don't know anong number ng theorem na yun. Pero similar case lang din siya kung napansin mo, no? So kung kaya ko siyang, kung meron siyang endpoint, so kung may endpoint siya na A, so in 3-dimensional, yung B na sa 3-dimensional, ang kukunin mo lang is something f of B minus f of A. So ganun kasimple lang. So pag nakuha mo yung f natin, so ano yung f natin yan? Yung f na yan is, kung naaalala nyo, siya yung ating conservative vector. Okay, so yun yung ating potential vector rather. So potential vector. Ang tawag pala dun sa vector field f, magiging conservative siya pag meron siyang potential vector f. Okay, so again, yung f is yung potential vector. So this is potential vector. Okay, so and let's have a corollary. No? So a vector field f has a potential in a solid S, then the integral of f dot dr is equal to 0 for any closed curve C in S. So note, hindi na natin siya pwedeng tawagin flux. So bakit? Nasa 3-dimensional na siya. So kaya nagkaroon siya ng corollary or theorem dito. Pag nasa 2-dimensional, meron siya, tinatawag natin flux tong part na to. Okay, pero dahil nasa 3-dimensional na siya, hindi natin siya pwedeng tawaging flux. Tandaan nyo kung nasang curve. So since nasa curve siya, so ito yung tinatawag na conical helix C. So ito yung graph ng conical helix C. So sir, bakit binigay yung conical helix C? So saan po nakukuha yung mga yan? So may mga software na kung saan, so I don't know kung MATLAB ba yun or something. So may mga software talaga na kaya nilang i-graph lahat ng functions, so lalo pag mga 3-dimensional. So i-input mo lang dun yung function, i-input mo lang dun yung gusto mong mangyari, meron siyang graph na po-form. Okay, so isa yun sa mga mahirap na ginagawa sa analysis actually. So since atin, solving lang naman yung focus natin, tapos yung mga theorem, yung mga basic concepts, ayun yung ating, hindi natin talaga pinag-aaralan yung mga ganyang bagay. Okay, so tuloy ko lang din. Kunin ko yung calcu, kailangan kasi natin ng calcu. Okay, so yun, meron pala, kaya pala binigay kay conical helix, no? So let f of x, comma y, comma z is equal to z. Again, z lang. Okay, so and let C be the curve in R3 parameterized by x is equal to t sin t, y is equal to t cosine t, and z is equal to t. So, yan yung ating conical helix. So, actually, yan yung graph ng conical helix, yung itong part na yan. So, na-parameterize siya using jet. So, ito yung parameterize na given, yung t sin t. Okay, yung t sin t na yan, yung y is equal to t cosine t, and z is equal to t. Yun yung parameterize ng ating conical helix whenever t is in between 0 and 8 pi. Okay, so kung napansin mo naman, ilang revolution? 1, 2, 3, 4, tama, 4 revolution siya pagdating dun sa ganyan. So ngayon, try natin i-compute tong part na to. So check ko lang paano natin siya i-compute. Okay, so ano i-compute pala dito, by the way? Wala akong nilagay. Okay, so i-guess compute natin dito yung line integral, no? So evaluate the line integral of the conical helix. So hindi ko nga nalagay. So evaluate natin yung line integral niya. So paki-ano na lang, ha. Basa-basa na yung pawis na. So evaluate yung ating line integral along C nung f of x, comma y, comma z ds. Okay, so ds, no? So, where ds is something na square root ng x prime, something. So, saan ba yung formula? Okay, so, yan, ito yung susundin natin na formula yung nasa taas. Okay, so, f of x of t, y of t, z of t, tapos square root ng x prime of t square, y prime of t square, z prime of t square, dt. Okay, so, ang gagawin natin, substitute lang natin yung t na yan dun sa loob. So, since yung f of x, y, z lang natin is z, so obviously, ang papalitan natin is ito yung t. So, ano pinaka-problema lang natin? Ang pinaka-problema lang talaga natin is yung square root something.
Okay, so computing ko lang to, no. So since meron naman na parameter dito, so may boundaries tayo dito. So this is just equal sa integral from 0 to 8 pi nung f of x of t, y of t, z of t. Then yung ds natin is something na square root ng x prime of t square plus y prime of t square plus z prime of t square, then dt. Okay, so lagay ko lang dito, this is integral from 0 to 8 pi. So kung napansin mo, since z lang siya, ang papalitan natin is yung z. So ang mangyari, this is c, magiging t lang siya kasi t lang yung z. So this is just t. Then this is square root ng x prime of t square. So kunin natin derivative nito nung t sin t. Okay, so yun, medyo mahirap siya, no. T sin t naka-product rule pala siya dapat. So t sin t, ipa-product rule pa natin siya. Ayun pala yung medyo mahirap dito. Kaya pala tata ko. Ikli nung ano, tas ang haba yung ting gagawin. Pero check ko siya. Okay, so sakit sa likod kasi, sorry. So check ko lang, ha. So yung x prime of t, ito nang lagay, ha. Yung x prime of t is equal sa t cosine t, then plus sin t. Tama kasi product rule, eh. So yung z prime x y prime of t is equal naman sa t negative t sin t, kasi derivative ng cosine is negative sin t, then plus cosine t. Okay, then z prime t is just equal to 1. Okay, so note, i-square natin tong part na to tsaka tong part na to, kasi i-square natin yung mga yan, ilalagay natin dun sa loob ng ating x prime of t. So square natin sila lahat, no. So mangyari, square ko na to, square ko na tong part na to kasi is x prime of t square siya. So pag in-square siya, chinek ko, red pala gamit na, sir. Pagkasahin natin, sorry. So this is sin squared t plus 2t sin t cosine t, okay, plus t square cosine squared t. Okay, so in square ko tong part na to. Okay, then plus tuktong lang natin dito na lang. So sa y prime, ito naman i-square natin. Okay, so pag in-square, unahin ko lang yung cosine, so para mas madali makita. So this is just cosine square of t. Okay, then minus 2 t sin t cosine t, then plus t square sin square t, then lastly plus 1 kasi may 1 tayo sa huli, yung z prime of t square. So again, karuktong yan doon, na. So karuktong yan yung square root natin sa loob. So kung isa-simplify nyo, so again, isa-simplify ko na lang siya as is, na madalian. So pag sinimplify, may makikita ako dyan na magkasamang t sin t. So kumbaga parang cancel tong nasa gitna, no? So cancel to nasa gitna, so yung magkasama yung sin squared cosine squared t. So 1 na yun, automatic. So tuloy ko na lang din para makita nyo. So this is just integral from 0 to 0 to 8 pi ng t. Tapos square root of, ito makasama itong dalawa, sin squared t plus cosine squared t. So itong dalawa, ito cancel na to, kasi ito magkasama rin to. So ito ay plus, labas ko lang yung t square. So this is just cosine squared t plus sin squared t. Okay, then this is just plus 1 sa huli. So ito ang dalawa pinagsama ko. So nilabas ko lang yung t square. So obviously may mga 1 dyan, no? So kung napansin mo, 1 to 1 to 1 to, no? So kumbaga 1 tong part na to, 1 tong part na to. So lumalabas na parang t squared times 1, that is t squared. So 1 plus 1, that's 2. So meaning this is just equal lang sa integral from 0 to 8 pi ng t square root ng t square plus 2 dt. So yun, nakalimutan ni sir yung dt. Sorry. Ito yung dt.
Okay, so paano natin siya i-integrate? So kung i-integrate natin siya, para lang siyang u sub, no? So u natin yung nasa loob, yung t square plus 2. So meaning magkakaroon na ng balancing factor na 1/2 yata sa labas. Tama, no? So para magkakaroon ng 1/2 na balance. So t square plus 2 eh. So u natin yung nasa loob. Parang gagawin EU lang natin yung t square plus 2. So yung du is just 2t dt. So may 2 na doon, so kulang na lang ng 2. So may balancing factor tayo na 1/2 sa labas afterwards. So meaning lumalabas lang siya na equal lang siya sa parang square root of u, no? So something na parang square root of u. So that is simply 2/3. So parang lumalabas sa 2/3. So ang result nito is something na may 1/2 sa labas multiplied by 2/3. Tapos yung t square plus 2, i-erase ko sa 3/2. Tapos yung boundary is from 0 to 8 pi. Okay, so labas ko na lang yung constant na yan. So this is 1/2 times 2/3, that is 1/3. Okay, then apply ko dito yung ating boundary. So this is t square. So t square magiging 8 pi raise sa 2 plus 2. Tapos i-erase pa natin yan sa 3/2. So di ko na nababracket. Minus 0 square plus 2. Okay, so apply natin yung boundary, no? So after nyan, pag in-apply yung boundary, this is just equal sa, ayun, meron pa pala ditong 3/2/2 raise sa 3/2/2. So lumalabas na ito ay 64 pi t squared raise sa 3/2 minus cube root square root of 2 cube, no? So this is just equal sa 1/3. Okay, then multiplied by 64 pi square plus 2 raised sa 3/2, pinakasip to. Then ito ay 2 raised sa 2/3. So 2 raised sa 2/3 is square root of 2 raised sa 3. So that is square root ng 8. So square root of 8 is just 2 square root of 2. Okay, and this is close. So ito yung ating magiging sagot. So exact na yan actually. So huwag mo na kunin yung decimal part niyan. So para sa akin mas okay na yung ganyang sagot. So yun, haba. Nagulantang ako sa haba na ito. Okay, so for number 2, so let f of x, y, z, so that is x sub I plus xi plus yj plus 2zk be a vector field in R3 using the same curve in example 1. So again, using the same curve. So gagamitin pa rin natin tong curve na to. Okay, so ano bang gagawin natin? Pwede natin gawin. So I think ang pinaka pwede kong gawin talaga dito is hanapan siya ng potential. So something na ganun. So apply natin. Gusto ko i-apply tong theorem na isa. Okay, so what if apply ko, hanapin ko yung potential, tas apply natin f of b minus f of a. Okay, so kasi may endpoint eh. So ano ba yung lumalabas na endpoint niya? Ang lumalabas na endpoint niya using the same curve. So actually using the same curve, hindi yung function ng rudder, hindi yung function ng gagamitin, itong same curve na to. Okay, so ito yung curve, ito yung papalit natin, ito yung endpoint. So yung endpoint is 0 to 8 pi, yun yung dalawa. Okay, so kumbaga, ang gagawin lang natin is just, kailangan natin makuha yung f of b. So yung f of b tapos f of a. So yung f of a is something na sa-substitute natin na para makuha natin f of a saka f of b, sa-substitute mo yung 0. So sa f of b, substitute mo yung 8 pi dyan sa mga yan. So sa t. So yun yung mga gagawin, 8 pi na yan. Pero syempre, hindi natin right away sa-substitute dyan kasi paano ba natin yan? Paano ko ba endpoints? So sulat ko nga dito yung endpoints. Yung endpoints natin para sa a. Una, so para sa endpoints ng a, this is just x of 0, y of 0, z of 0. Okay, so paano yun? I-apply ko lang siya dito. Tapos na to kasi same curve eh. So 0, 0 sin 0. So 0 sin 0 lang to. So this is just 0 sin 0, that is 0. Y of 0, that is 0, cosine 0, that is 0. Okay, then yung lastly is c, t is equal to 0, that is simply 0 lang, I guess. Tama lang naman, no, 0 lang.
Okay, so check ko sa value So 0 sin 0. So tama 0 lang din. Okay, so for letter B, so x of 8 pi comma y of 8 pi comma z of 8 pi. Okay, so wala pa tayo sa highlight, ang haba na. So next is papalit natin yung 8 pi doon sa taas, no? So that is 8 pi sin 8 pi. So 8 pi sin 8 pi. So ano yung 8 pi sin 8 pi na yun? Okay, yung sin 8 pi, pag tinrace natin yung sin 8 pi, ito nyo to. So sin, radian ko lang yung calcio. So radian tayo. So we have 8 pi sin 8 pi. Okay, so ito yung una, no? 8 pi sin 8 pi. That is 0. Okay, so 0 daw siya. So para sa part na to, this is 0. Then yung sunod is 8 pi cosine 8 pi. Ano naman yung 8 pi cosine 8 pi? Okay, so ito naman yung 8 pi cosine 8 pi. That is 8 pi lang. Okay, something na 8 pi. Lastly, sa z is equal to t. Z is equal to t, that is simply 8 pi lang kasi papalitan natin na 8 pi eh. Okay, so again, may endpoint na tayo. Ang problema na lang natin is yung potential vector. Kailangan kasi natin hanapin yung potential vector nung f. So, para magamit ko ngayon theorem. Gusto ko kasi gamitin yung theorem eh. So, again, pwede natin gamitin yung isang formula, no? Yung una ko binanggit. Yung usual way natin paano gamitin. So, ito. Okay, so, pero since wala naman ako example na ginagamit. So, para kasing bihira gamitin to may unit tangent vector. So, ginagamit na yata to usually sa ating Stokes Theorem. So, I think kaya nga medyo ini-introduce siya. So, parang alternative lang siya. Kumbaga, okay, try mong gamitin to in which ayan yan. So, magkakaroon ng DS. So, ayun yung sinasuggest dyan. Pero, ayun nga, dahil wala namang example, since sa mga book din, di ko rin nakikita na example na ginagamitan ng tangential vector. So, I guess, part na lang siya ng discussion. So, ando dyan eh. So, wala na ako magagawa about dyan. Okay, so, ano bang problema natin next, no? So, paano ba natin nahanapin yung position vector nito nung ating x sub I plus y sub j plus 2z k? So, paano ba ulit hanapin yung potential vector rather? So, for the potential vector, we all know that the partial derivative nung f, okay, so yung partial derivative nung capital F with respect sa x ay equal sa x doon. So again yung partial derivative nung f with respect sa x is equal dun sa x part. Then is a partial derivative ng f with respect sa y is equal to y kasi ito yung y. Then partial derivative of f with respect sa z is just equal sa 2z. Okay, so again, sa paghahanap, pag since 3 variable to, paano gagawin? Start ka dito. So kunin natin derivative, kung naalala mo, integrate natin siya. So integrate mo siya with respect sa x. So assuming integrate mo to with respect sa x, so this is just equal sa f of x comma y comma z. This is just equal sa x squared over 2, then plus, lalagay ka dito ng function, this is just function ng y comma z. So again, sir, but y comma z hindi na g of y? Kasi function of x, y, and z to. So nangyari, ito ay function of x lang, so ito ay function of g and function of y and z dapat dito sa part na to. Okay, then kunin mo naman yung sa kabila. Ito naman ay partial derivative mo rin to, itong part na to. So this is just ano mangyari dito? So itong part na to, mangyari naman dito is yung partial of f with respect sa y, which is equal sa y. This is just equal sa g prime of y or something na kunin ko partial derivative niya with respect sa y. So this is just equal lang naman sa y squared over 2, then plus gawin kong h of z. Okay, kasi z na lang kasi nagkaroon ng y. Then lastly, partial derivative of f with respect sa z is equal to 2z. Okay, which is this is just equal sa z squared. Okay, then plus k, yung huli plus k. Okay, so ngayon, ito yung isa sa technique na hindi nakalimutan ko sabihin sa inyo last time, no? So kung napansin mo, ang gagawin mo lang is pag may magkaparehas dito, kunyari ito, yung x squared over 2, dahil wala siyang kaparehas dito sa tatlo na yan, kukunin ko siya. Then ito, yung y squared over 2, walang kaparehas sa tatlo, kukunin ko siya. So ngayon, what if kunyari may x to, may x, may x. Isang beses ko lang kukunin x. Kunyari, may magkakaparehas, kunin mo lang na isang beses.
Kunyari nakita mo xy, xy. Kunyari may xy dito, may xy dito, tapos dito wala. Kukunin ko pa rin xy. So ulitin ko ha. So mangyari dito, yung magiging potential vector natin ng f of x, y, z. So since x squared over 2 lang kaparehas, kukunin ko siya as is. Kung may kaparehas, kukunin mo pa rin, pero syempre pag i-distinct mo, meaning pag-iisahin mo lang. Then plus y squared over 2, then plus z squared, kasi wala din kaparehas. Okay, then lastly, yung k, syempre iset lang natin na 0, kasi nga diba, sabi ko nga last time, yung k na yan, i-add ko dyan, pero iset lang natin siya 0, so ayun na lang yung gagamitin natin. So note na meron tayong potential vector for f. So potential for f, vector field f natin. Okay, so now ready na tayo hanapin yung ating integral. So by theorem, ano number ng theorem na yun? So I guess by theorem 4.6.3, by theorem 4.6.3, we have the integral of f dot product dr is just equal sa f of b. Ano yung f of b? B is just ito, yung 0, 8 pi, 8 pi, minus f of a, which is 0, 0, 0. Okay, so meaning, ito yung x, ito yung y, ito yung z, ito yung x, ito yung y, ito yung z. Papalit ko dun sa function na yun. So this is just equal lang naman sa, so sa una, this is just 0 squared over 2 plus 8 pi squared over 2 plus 8 pi square. Then minus, ito naman yung isa, this is 0 squared over 2 plus 0 squared over 2 plus 0 squared. Okay, which is, ilan yung equal yan? So, equivalently, this is just 64 pi squared over 2, so that is 32 pi squared. Tama, so 32 pi squared, dito rin is 64, so 32 pi squared plus 64 pi squared, that is simply 95 pi squared. So this is 96 pi squared. So ito yung magiging sagot niya. So ayun yung madali pag meron tayong given na ganito. So kunyari wala kang nakikitang dr, hindi mo mahanap kung ano yung position vector. So yung position vector saan nanggagaling? Nanggagaling yung position vector sa parameterize, so sa parameterization. So for example, isasuggest kong gamitin mo yung theorem na to, yung paghahanap ng potential vector mo. So, pag wala kang position vector, rather, so yung R of t. So, kunyari, walang parameterization, kunyari, hindi mo kayang kunin yung parameterization. So, I highly recommend na hanapin mo yung potential vector, then gamitin mo yung theorem na to, even dun sa una natin, sa two-dimensional. Okay, so again, tandaan nyo itong part na to. So, hoping na makatulong siya. Okay, so now, let us proceed dito. So now, we will now discuss a generalization of Green's theorem in R2 to orientable surface in R3 called Stokes Theorem. So, ano may ibig sabihin ng orientable? So, a surface sigma in R3 is orientable if there is a continuous vector field n. So, again, n yan. So, hindi na small n in R3 such that n is a non-zero and normal to sigma. So, ayun nga, no, what if meron namang n, ito tulad niyan yung n na yan, tapos, normal to sigma that is perpendicular to the tangent plane. So yun nga, at each point of sigma we say that such n is a normal vector field. So may dalawang klase ng n. So yung n na nasa loob, then yung n na nasa labas. So napansin mo yun yung drawing. Yan na, may n na nasa loob at merong n na nasa labas. So baka malito ko dyan about dyan. So tuloy tayo sa discussion. So teka lang, check ko lang ang tawag dito. So, para siyang vector field actually, kasi vector siya. So, something na n of z, para yun dun sa part na yun. Tapos, isa sa negative of n of x of y and z, para dito sa part na yun. Okay, so, ang tawag dito is something outward. So, outward normal vector. Ito yung inward normal vector. So, patandaan na lang outward, kasi palabas. Outward normal vector. Then inward normal vector. Okay, so pakitandaan yung part na yan. You may be wondering what kind of surface would not have two sides. So, ayun nga, no? Anong klaseng surface yung walang two side? So, sphere, wala namang side yun eh. So, ayun nga, hindi natin pwede may conclude, no? Si circle ba may side? So, may circumference siya, pero I don't know kung consider natin na side yung kanyang circumference or what. So, wala ko masyadong idea kasi hindi ko pa naman kasi talaga totally natuloy si geometry or si
plane geometry, specifically plane geometry. Okay, so again, ito kasi you may now wondering what kind of surface would not have two sides. So yung walang two sides. An example is the Mobius strip. So ito kami Mobius strip. So Mobius strip, so hindi trip ha. So baka sabihin Mobius strip. So which is constructed by taking a thin rectangle and connecting its end at the opposite corners, resulting in a twisted strip. So paano ba nangyari yan? Hindi ko nga na-gets din paano ginawa eh. Okay, so kumbaga, connect A to B. Okay, ayun. So, parang binaliktad. So, something na pinag-connect yung A to B and B to A. So, connect A to A and B to B, rather. So, connect A to A. So, connect mo yung A to din. So, kumbaga, baliktad dun. Tapos B to B. So, nasa pansinin mo naman yung part. Okay, so, anong nangyari? Tignan mo yung naglakad. So, not orientable. So, anong nangyari? Not orientable na siya. Yung lakad na isa, diba? Ito yung papunta dun. Ay, ito yung papunta dito, rather. Okay, so, papunta yung lakad niya doon, papunta rin lakad doon. Pero, ano ba yung i-explain nito ni Mobius strip? Okay, so, ito may sinabi pala dito. Hindi ko lang nilagay kasi, ano lang naman to example. So, okay, so, if you imagine walking along a line down the center of the Mobius strip. So, ito yung center of the Mobius strip. So, figure B. So, ito yung center of Mobius strip natin ha. So, again, if you imagine walking along a line down the center of the Mobius strip. So, then you arrive back at the same place from which you started but upside down. Oh, yun tama. Yun yung idea, no? Kunyari, naglakad siya, punta doon. Pagkalakad niya, darating siya sa point na dito siya, natataas na siya. Kumbaga, pagdating mo dito, naglakad ka, pagpunta mo, paglakad mo, ando ka na sa taas. Ikaw naman, paglakad mo, punta mo din, dito ka na sa baba. Okay, so, yun yung example ng Mobius strip. So, I guess nakita niyo yung mga example nung sa YouTube video, no? Yung mga architectural na part na. Diba, parang nangyari, pag umakyat sa hagdan, magulat ka, andun siya sa baba. Diba, may mga ganong video, kung napanood mo na yung video na ganon, yung mga nag-viral dati na, parang nangyari, parang may na magic trick or what na nangyari, naglakad ka dito, something sa pababa, kung na umakyat ka, lumabas ka sa baba. Agad, may dalawang hagdan, may paangat, may pababa. So, anong nangyari, paglakad mo dito sa paangat, lumabas ka sa baba. Naglakad ka pa baba, lumabas ka sa taas. So, naman parang ganun yung Mobius strip. So, parang ito yung isa sa mga ano niya. Ito yung parang ito yung isa sa mga naging inspiration para gumawa sila ng ganun. So, imagine mo nakagawa using yung mga mathematics or what. So, again, di ako ganun kasigurado. Pero at least similar sila ng scenario eh. Okay, so let's have theorem 4.6.4, no? So, ito talaga yung topic o yung title ng video natin, which is the Stokes Theorem. So, again, review lang talaga yung mga ginawa natin. So, in-apply ko lang in 3-dimensional. So, let's start with the Stokes Theorem. So, ito medyo mahaba. So, pagpasensya na pagdating dito. Okay, so let sigma be an orientable surface in R3, so whose boundary is a simple closed curve C, and let f of x, y, z, so that is pi plus qj plus rk, be a smooth vector field defined on some subset of R3 that contains sigma. Then, the closed integral, so ayun nga, no, kung naalala nyo, nagkaroon tayo ng simple, ng closed curve integral, so nagkaroon tayo ng closed curve integral in two-dimensional vector field. Ginamit natin si Green's theorem. So ang naging way natin para masolve yung mga ganun na 2-dimensional is si Green's theorem. Now, what if 3-dimensional? Ano yung gagawin natin? So, ang tawag naman dito is kung sa closed curve. So, again, ang closed curve dapat siya na FDR. So, closed surface actually dito. So, closed surface or closed curve. Pwede rin naman. So, F dot product dr. So, that is simply equal to the double integral along the region, along the surface sigma of curl F dot N d sigma. Again, curl F dot N d sigma. So, in which N d sigma dito sa part na to. So, yung N na yan is something yung ating outward or inward normal vector. So, kailangan natin hanapin yung outward or inward normal vector. So, yung curl F is something na may formula dyan. Ito yan. So, sundin mo na kung ano yung P, Q, and R. So, una lang is partial of R with respect sa Y minus partial of Q with respect sa Z times I. So, para siyang, sir, tawag dito, para siyang inspired by Green's theorem. Actually, parang ganun. So, medyo parang inspired talaga siya by Green's theorem. Pero, kasi yung idea, no? Inspired siya by Green's theorem actually. Pero, hindi totally ganun. Kasi double integral dun eh. So, yung curl na to is something inspired talaga dun sa kung paano natin hanapin yung curl ng dalawang vector. So, ito ay something na magagamit natin pagdating pa sa mga susunod. Okay, so curl of F. So, kung gusto mo hanapin yung curl of F, ayun yung gagamitin natin na formula. So, again, hindi ko nababagitin lahat kasi alam niyo na kung anong gagawin dyan. Okay, so let N be a positive unit normal vector. So, hindi natin alam kung siya ba ay outward or inward. So, over sigma, NC is traverse and positively. So, traverse and positively. So, ngayon i-check natin. Paano ba isa-solve yung mga ganitong klaseng equation or solution?
Okay, so pwede lang ako, medyo mahaba na yung aking mga pinagsasabi. Okay, so ayun na, verify Stokes Theorem. So ito yung mga tanungan dito, verify Stokes Theorem for f of x, y, z is equal to zi plus xj plus yk, where sigma is the paraboloid z is equal to x squared plus y squared, such that z is less than or equal to 1. So ayun yung una nating mga problema. Okay, so note is kukunin natin na siya ay paraboloid. So ito yung given, no? Kung napansin mo, ito siya yung given. So ito yung given, ito yung figure. So ito yung paraboloid natin, yung tsura ng paraboloid. So kung napansin mo, andun yung ating normal vector o yung unit normal vector na n. So ito yung ating curve. So kung napansin mo, yung curve natin is a circle. Okay, so circle siya, yung curve natin circle, tapos ito yung ating parang function. Okay, so sa paraboloid mismo. So sigma contained at paraboloid. Okay, so ano yung mga idea, ano yung mga dapat nating hanapin dito using Stokes Theorem? So una syempre is yung curl of f, tapos yung n. So yung n yung unang pinaka problema dapat nating hanapin. So sir, paano natin hanapin yung n na yan? So yun, hindi ko nabigay yung formula actually. So whenever meron kang z is equal to x squared plus y squared, so ang gagawin mo lang is kukunin mo yung z. So kukunin ko yung z is equal to x squared plus y squared. So ang goal mo lang, kunyari meron ka x squared plus y squared plus 2z. Ang goal mo lang, gawin mo siyang in terms of x and y. So kumbaga yung z nasa left side. Again, tama, kukunin mo na yung z yung nasa left side. So lumalabas na ito yung ating z of x, y. Okay, so dapat yung z yung natira. So sir, paano kung may square yung z? E di square root mo yung kabilang part, ganun lang gagawin mo. Okay, so now, anong gagawin mo? Ang formula natin sa pagkuha ng n, this is just equal sa negative partial derivative of z with respect sa x. So di ko nasulat yung formula to. I, so lagyan ng I, minus negative partial derivative of z with respect sa y, j, then plus k. Okay, so yan yung unang form. Yan yung unang sa taas. So fix yan. So all over square root ng partial derivative of z with respect sa x, tas square, then partial derivative of z with respect sa y, square, plus 1. So tandaan, yan yung formula talaga, fixed na formula natin para dyan, ha. So sir, paano ba natin naging 1? Tama lang naman 1 siya actually. So ayan na, isosolve natin yan syempre actually. So una, syempre solve natin yung una, no, partial derivative of z with respect sa x. So yung z natin, partial derivative niya with respect sa z, yung x squared plus y squared, that is simply 2x, no? So lumalabas sa taas yung negative 2x. So sa taas, this is just negative 2xi minus partial derivative ng x squared y squared with respect sa y is 2y. Okay, so that is negative. Since negative to, this is negative 2y, then j. Okay, then plus k. So fix yung k na yan, lagay lang. Then all over, this is square root. So unahin ko na lang yung 1 na. Unahin ko na yung 1. So 1 plus x squared raised sa 2, o yung 2x raised sa 2. So this is just 4x squared. 2y raised sa 2, this is 4y squared. Okay, so therefore meron na akong n. So ayun yung n ko, yung buo na yan. Okay, so ayun, fix naman yung formula. Kala ko mali yung formula natin. Okay, so yan pa lang yung ating n. So now, check naman natin, hanapin naman natin yung curl. So paano naman natin solve yung curl of f? So yung curl of f, is just equal sa formula na to. So lumalabas na ito yung ating p, ito yung q, ito yung r. So yung p natin is z, q natin is x, r natin is just y. So yun na yung function sa loob nun. So yung una is partial of r with respect sa y. So again, partial of r with respect sa y. So that is 1. So ito lumalabas una na 1 minus partial of q with respect sa z. So that is 0. Partial of x with respect sa z is the 0. So this is minus 0. Tapos lalagyan ko dito ng I. Then plus partial of p with respect sa z naman. So this is partial of p with respect sa z, that is 1. So this is 1. Partial of, next minus partial of r with respect sa x. So r natin is y, so that is simply 0. And this is j. Then plus partial of q with respect sa x. So that is 1. Minus partial of p with respect sa y, that is simply 0. That's 0. And this is k. So therefore, this is just I, j, k.
Okay, so that is simply I, J, K. So, check na natin ano yung curl of F dot something. So, ang formula is curl F dot N. So, meron tayong N na to, tas curl F na to. So, nangyari, this is just, compute natin, no? Compute natin yung curl of F dot product N. So, ano yung curl of F? Yung curl of F natin, pwede natin pag-iwahiwalayin actually. So, una is negative 2x square root ng 1 plus 4x squared plus 4y squared. Okay, so lalagyan ko na, gagawin ko ng vector field So, isa is negative, ay gagawin ko siyang vector form, negative 2y, so tinanggal ko yung ijk. So, para mas mag-gets nyo yung pag ano natin, 1 plus 4x squared plus 4y squared. Then, comma, 1 over square root ng 1 plus 4x squared plus 4y squared. Okay, multiplied by, ito lumabas dito, this is just 1, 1, 1. So, this is dot product rather. So, note that dot product is ito, multiply doon, plus ito, multiply doon, plus ito, multiply doon. So, actually, lumalabas na bumalik lang pala siya sa original niya. Pero, syempre, ano mangyayari? Mawawala yung I, no? So, kumbaga, mawawala lang yung I, J, K. So, nangyari, itong part na to, multiply dito, negative lang yan. So, itong part na to. Itong part na to, multiply dito, ito lang. Itong part na to, multiply dito, ito lang. So, meaning, lumalabas na sagot lang dito is just negative 2x minus 2y plus 1 all over, yung similar kasi lahat sila denominator, this is just 1 plus 4x squared plus 4y squared. Okay, so yun, nakita ko na siya. So meron na tayong curl dot product, curl of F dot product N. So next na problema natin is simply hanapin naman yung ano sunod sa formula. So sa formula lumalabas na, sir, paano naman computein si d theta, ito si d sigma. Okay, so from previous formula, naalala nyo na yung d sigma something na. Yung d sigma na to, ito yung lumalabas na formula is yung partial of r with respect sa x cross partial of r with respect sa y. So magnitude nun, tapos ito ay dA. So ganyan, ito yung para sa d sigma. So, yun yung lumalabas na formula sa kanya. So, kailangan natin hanapin ngayon yung R. So, yung position vector with respect dito. So, yun. Isa na naman sa problema natin. No? So, nagkaroon tayo ng position vector. Now, ito yung pansinin nyo. Since nag-parameterize tayo in terms of X and Y, so, napansin mo, no, yung Z natin o yung Z of X, Y natin, may parameterization na siya na nangyari. So, yung Z of X, Y natin is lumalabas na X squared plus Y squared. Ang problema na lang natin X of X, Y, saka Y of X, Y. So, sir, paano natin hanapin yung Y of X, Y na yun? So, lumalabas na yung parameterization lang nito, yung R lang nito. So, tandaan nyo, yung R of X, Y, this is just equal sa X, I, plus Y, I, plus, this is just, ano yung sunod dun? This is just X squared, plus Y squared. Okay, so ba't ganun naging basa yan? Pasinin mo, lumalabas na siya ay paraboloid na kung saan nilet ko yung x na x. So, net ko na yung x of x, nilet ko na yung x of x, y is x, na yung y of x, y is y. Tapos, dahil nilet ko yun, lumabas na ito. So, ito yung naging reference ko. So, pero na kung z is equal to x plus y squared, so, ano gagawin ko sa x? Sa x and y? Gagawin ko sa x and y is just sila lang ito. Okay, so again, sir, paano mo na-parameterize to? Na-parameterize ko tong z na to, ito siya. Siya yung circle. Okay, so yung z na yun, siya yung radius ng circle. Ngayon, pag-usapan naman natin dun sa x. Sa x is something, yung x lang, yung galaw lang. Kung ilan yung value ng x, ayun lang yung galaw. Yung value ng y, ayun lang din yung galaw dito. Kumbaga, yung galaw dito, kung gaano kakapal yung yan, kung gaano kakapal yan, depende sa x. So, ano value ng x yun? X lang. Ito naman, yung kapal dito, yung value lang y. Ngayon, sa height naman, yun naman yung sa z. Which is, that is x squared plus y squared. Kasi pinag-add sila. Ganun yung nangyari sa parameterization niya. So, meaning, ito yung lumalabas na r of x, y natin. So, now, problema natin hanapin ngayon naman dyan yung kanyang partial derivative with respect sa r. Kasi nga, kailangan na with respect sa x, tapos with respect sa y, tapos saka natin kukunin yung magnitude. So, yun na naman isang problema natin. Okay, so again, mahaba to. So, may mga susunod pa ditong gagawin. So, kunin natin na partial derivative of r with respect sa x. So, fix naman itong mga method na to. Okay, mag-alala. So, I really don't know lang kung paano natin kukunin minsan yung ibang parameterization. Pero, nananalig sa sir na makuha natin yan or something.
Okay, so ito yung neutral way. So kumbaga may way ako. Ito yung parang neutral way lang na mahaba kasi talaga yung process dito kasi yung figure is something na may open field. Dito may curve sa taas na kino-consider. So again, partial derivative of r with respect sa x tayo. So that is I na lang to. No, then partial derivative, this is plus. Partial derivative of y with respect sa x, so that is simply 0. So 0j plus, this is just x squared plus y squared, that is simply 2x k, or simply this is just 1 0 comma 2x. So partial derivative of r with respect sa y naman, so this is just 0i plus 1j or just j plus 2y. Okay, so this is just simply 0 1 comma 2y. Okay, so next na gagawin natin dyan, syempre kunin natin yung kanyang cross product. Okay, so yung cross product pa pala. So yung cross product, partial derivative of x cross partial derivative of r with respect sa y rather. So this is just equal lang naman sa I, j, k. So kunin ko yung mga value. So 1, 0, 2x. This is just 0, 1, 2y. Okay, so assuming nag-undergo na ako ng process ng cross product ha, so okay na rin din mag-skip kasi medyo mahaba, hindi ko na nakikita yung solution o yung magiging result ng magiging sagot natin dyan. So, lumalabas na siya ay just equal lang naman sa, this is just equal sa 1, I plus, check ko lang sa value ha. Lumalabas na siya ay just, negative 2xi rather. Una is negative 2xi, pangalawa is negative 2y, so plus negative 2yj, then lastly this is just 1 plus 1k. Okay, so yan yung lumalabas na part niya. So next is kunin natin syempre yung kanyang magnitude cross partial of r with respect sa y. So pag kinuha yung magnitude, this is just square root ng part na yun. So, negative 2x square plus negative 2y square plus 1 square. So, which is, this is just simply equal lang. Unahin ko na yung 1 plus 4x squared plus 4y squared. So, yun, nakuha ko na siya. Okay, so, nakuha ko na tong part na to. So, nakuha ko na tong part na d theta na yan. Ayan na yan. So, papalitan ko na siya ng tong part na yan. Okay, so proceed tayo dito ulit. Balik tayo sa integral. So therefore, the integral, so paano natin compute integral? The integral or the double integral along sigma ng curl of f dot product n, tapos yung partial derivative of r with respect sa x cross partial derivative of r with respect sa y, then this is just dA. Okay, so again, marami pa itong gagawin kasi kung nakikita nyo, this is just something mag-represent pa lang sa x and y, wala pa tayong boundaries. So again, nag-parameterization tayo pero wala tayong boundaries na nangyari. Okay, so again, yung parameterization ko is based lang dun sa ating curve or dun sa surface sa taas pero wala pang actual number. So magpaparameterization tayo in terms of ililipat natin siya o mag-change of variable tayo in terms of, syempre pinaka-safe, cylindrical coordinates. So yun, punta tayo dun. So this is just equal lang sa double integral. So assuming nagbago tayo ng d, so with domain d, so since gagamitin natin yung domain na 1 yung radius doon, so yun d, so gagawin ko lang siyang d. So wala naman ito masyadong bearing pero from surface to d, so meaning nagbago tayo, nagdepende tayo sa partial position vector na depende dito sa region na yan, so sa region d. Okay, so from surface sigma, naging region D tayo. So, yung curl of f dot product n is something na ito. Negative 2x minus 2y plus 1 all over square root ng 1 plus 4x squared plus 4y squared. So, ito yung una. Then, itong part na to, syempre ito yun. So, parehas, may makancel plus 4x squared plus 4y squared. Okay, then dA, ano yung gawin natin? dA pa rin syempre. Okay, so obviously, cancel tong part na to. So, lumalabas na ito ay just equal lang sa
the double integral on the region D ng negative 2x minus 2y plus 1 multiplied by dA. Okay, so again, dA pa lang yan. Hindi pa natin alam kung dx, dy yan. So now, since naka-paraboloid tayo, so sabi ko nga, mag-switch na lang tayo into polar coordinates. So, hindi pala cylindrical. Actually, switch na lang tayo in polar coordinates. So, I don't know kung na-discuss ko sa inyo si polar coordinates or what. But, I guess, kailangan na natin siyang pag-usapan dito. So, sa polar coordinates, paano ba yung pattern o yung susulat ko lang dito. Sa polar coordinates, okay, so ang mangyayari sa polar coordinates, yung x natin doon is just equal sa r cosine theta. Yung y natin doon is r sine theta. So where r is just equal sa square root ng x squared plus y squared. Okay, then yung dA natin doon, yung dA o yung elemental is, this is just r dr d theta. Okay, so yan yung mga gagamitin natin essential para doon. So, proceed tayo ulit dun sa nakuha natin kanina, no? So, this is the double integral along the D ng negative 2x minus 2y plus 1 dA. Okay, so now, gagamitin na natin tong part na to. So, kung napansin nyo, yung radius, so sulat ko na yung D natin dito ha. Yung radius, yung D natin o yung region kasi sa taas na yan, o yung curve D. Yung curve D natin sa taas na yan is something na x, y, o such that siya yung napapaligiran ng x squared plus y squared less than or equal to 1. Okay, so siya sa taas na yan. Kumbaga circle yun nasa taas na niya. Okay, so kung napapansin mo, pag nag-change of coordinate tayo dito, so pag nag-polar coordinates tayo, dito is just integral. So yung una is lumalabas na this is just negative 2 times yung x. Ano yung x? This is just r cosine theta. Then minus 2 r sine theta. Then plus 1. Okay, then lagay ko dito yung r, dr, d theta. So, since una yung dr, so ano yung radius? Yung radius natin dun sa circle natin is 1. Okay, so 1 siya. So, this is from 0 to 1. Then, since palikot siya, buo naman yung nakuha natin. This is from 0 to 2 pi. Okay, so now let us solve this part. So, simplify muna natin rather. So, this is just integral from 0 to 2 pi. Integral from 0 to 1 ng negative 2r squared cosine theta minus 2r squared cosine theta rather, then plus r, then dr d theta. Okay, so yun, tagal-tagal na naman ng video. So next is something na syempre pag integrate ko siya with respect sa r, so with respect sa dr rather, so that is simply negative 2 over 3, no? So, negative 2 over 3 r cube. So, this is just equal lang sa integral from 0 to 2 pi. Lalabas dito is negative 2 over 3 r cube cosine theta. Minus 2 over 3 r cube sine theta. Then plus r squared over 2. Then, boundaries from 0 to 1. Then, this is d theta. Okay, so pag sinimplify natin yan, syempre pag nilagay natin tong part na to, pag nilagay natin yung ating 1 and 0, so since yung r yung mapapalitan, so lumalabas na pag 0, 0 lahat yan. Okay, so yung r lalabas lang dito na this is just simply equivalent sa 0 to 2 pi ng, so yung r magiging 1 lang yung lahat, so this is just simply negative 2/3 cosine theta minus 2/3 sine theta, then plus 1/2, then d theta. Okay, then lastly is syempre integrate natin yung cosine. So integral ng cosine is negative sine. So tandaan na, integral ng cosine is negative sine. Integral ng cosine is sine lang rather. Integral ng cosine is sine, integral ng sine is negative cosine. So based sa pagkakalala ko. So meaning this is just equal lang sa negative 2/3 pa rin to, tapos sine theta. Itong negative na to magiging positive 2/3 cosine theta. Then derivative na to with respect sa theta is just 1/2 theta from 0 to 2 pi. Okay, so lastly, syempre pag nilagay natin, i-apply natin yung mga yan, this is just simply negative 2/3 sine 2 pi
plus 2/3 cosine 2 pi plus 2 pi over 2. O kasi 1 half theta o 1 half 2 pi. So this is just minus negative 2/3 sine 0 plus 2/3 cosine 0. Cosine 0 yun rather. Then plus 0. Kasi 0 times 1 half is 0. Okay, so this is just sine 2 pi is the 0. So itong part na to lumalabas na 0 to. Itong part na to lumalabas na 1. O plus 2/3. Then itong part na to is just simply plus phi. Then minus. Itong part na to is negative sine 2/3 sine 0. Sine 0 is just 0. No? So 0 siya. So this is just 0. Then this is just plus 2/3. Okay, then plus 0. Wala na yun. Okay, so lumalabas na ang sagot is just 2/3 minus 2/3 is just 0. Then pi lang yung matitira. So therefore, ang sagot lang natin is just pi. So therefore, the surface integral or the integral na itong part na to. Okay, so integral nito o yung na-verify natin sa Stokes Theorem o yung mismong integral niya along that curve is something, along this surface is something na equivalent lang sa pi. So, again, sundin yung ating pattern na ganito. So, tandaan yan. So, may isa pa example actually. Medyo mahaba itong video na to. Pero may clean na lang itong isa. So, verify na lang kasi yung Stokes Theorem. Check natin kung tatama. Okay, so check natin, no? Let sigma be the elliptic paraboloid. So, ano ba yung elliptic paraboloid? So, z, ayun eh, paraboloid. Z is equal to x squared over 4 plus y squared over 9. So, for z is less than or equal to 1. So, let c be its boundary curve. So, calculate the closed integral c of f dot dr for f of x comma y comma z, which is equal to 9xz plus 2yi plus 2xy plus 2x plus y squared j minus 2y cubed plus 2z k. So, where z is traverse counterclockwise. Okay, so ano ulit yung una natin ginagawa dito? Syempre, gamit yung ating z. So, since given na yung z, hanapin natin yung ating normal vector. Okay, so yung normal vector na yan. Check natin kung malay nyo madali. So, hoping ang swerte dito pag yung curl mo, yung curl f dot n, dot product n is lumabas 0. So, tapos na siya agad actually. Ganun yung mangyayari. Swerte mo pag ganun yung lumabas. Okay, so, check natin. Sana malay mo ganun yung lumabas. No? So, syempre, meron tayong z. So, z is equal to x squared over 4 plus y squared over 9. So, yung n natin, alam natin na yung n is just negative partial derivative of z with respect sa x tas I minus partial derivative of z with respect sa y, j plus k, then all over this is square root ng syempre yung 1 plus partial derivative of z with respect sa x square plus partial derivative of z with respect sa y square. So wala namang problema kahit magkabaliktad dyan. Okay, so note that partial derivative of z with respect sa x is just simply equal lang sa 2x over 4 or simply x over 2. No, so this is negative x over 2. So this is negative x over 2i. Then partial derivative of z with respect sa y is just 2y over 9. So this is negative 2y over 9. So this is negative 2y over 9j. Then plus k. All over this is just simply 1 plus negative x over 2 square plus negative, hindi pala negative, positive lang to rather. So, positive lang yung gagamitin natin. Then, we have 2y over 9. Tama, 9. No, 9 square. Something na ganun. So, check ko lang sa value ha. So, 2 over 3 ba yun? So, tama lang naman 2 over 3. Okay, so, again, this is square. So, square natin tong part na to. So, tama lang pala. So, 2y over 9. So, this is just simply equivalent sa
negative x, so ayusin ko lang, no, negative x over 2i minus 2y over 9j k all over is square root of 1 plus x squared over 4 plus 4y squared over 81. Tama, no? So 81 yata siya. So yun, tama. So next is, syempre meron tayong n. Hanapin naman natin yung ating curl of f. So paano naman yung curl of f? So curl of f is just simply equal sa partial derivative. So ano ba yung formula ulit? Nakalimutan ko. So partial derivative of r with respect sa y. So una, no. So lumalabas na ito yung ating p, q, r. So huwag kalimutan sa task na yan. So partial derivative of q with respect sa y, una. So partial derivative of q with respect sa y, that is 2y. Minus partial derivative of q with respect sa z. So this is just minus 2. No, so minus 2. Tama ba? Minus 2. Partial derivative. So check ko lang yung value. Partial derivative of z. So check ko sa formula. Partial derivative of r. So r pala rather. Sorry. Nabaliktad ako. Sorry. So yun. Partial derivative. Dito ko sa value. Partial derivative of r with respect sa y. So partial derivative of r with respect sa y is negative 4y. No? So this is just negative 4y. Then partial derivative of q with respect sa z. So this is just 0. So minus 0 times I. Then plus partial derivative of p with respect sa z. So partial derivative na ito with respect sa z. This is 9x. So this is just 9x. Minus partial derivative of r with respect sa x. So this is just 2. This is just j. Ay, hindi. Partial derivative of r with respect sa x. Z pala yun, rather. Sorry, z pala yun. So ito ay 0. Nakakalito sa value. Then plus, hirap naman i-zoom na ito. Partial derivative of q with respect sa x. So partial derivative of q with respect sa x, that is 2. This is simply 2. Then minus partial derivative of p with respect sa y. So p with respect sa y, this is just 2. Then k. So this is simply negative 4y I plus 9x j plus 0 k, or simply this is just negative 4y 9x then 0. So para mas mapadali yung ating magiging solution para sa curl. So para sa curl of f, okay, dot product n. So pwedeng shortcut ko na lang din na okay lang. So again, nag-ihiwa-hiwalay. So negative x over 2 over nyan multiply by dito sa negative 4y. So dito na negative x over 2 times negative 4y. Malabas na negative x over 2 times 4y. Okay, then plus negative 2y over 9. So negative 2y over 9 times 2x, 9x. Lastly, 1 plus 1 times 0. Okay, so since over lang na matitira lang naman, so isa lang naman yung over. So lagay ko na lang, this is 1 plus x squared over 4 plus 4y squared over 81. So lagi na ng dami asa. Okay. So this is simply negative 2xy. I guess tama ba, negative 2xy siya? Negative 4y pala to, rather. Sorry, no, negative 2. So negative x over 2 times negative 4y, that is simply 2xy. Sorry, pakilagyan ng negative tong part na to. So negative 2y over 9 times 9x, that is simply minus 2xy. Then plus 0 all over itong part na to. This is 1 plus x squared over 4 plus 4y squared over 81. This is simply just 0. So kasi 2xy minus 2xy is just 0. So meaning lumalabas na by divergence theorem, or by Stokes theorem rather. So by Stokes theorem, yung closed integral
Okay, along the curve C of f dot dr. So, this is just equal lang naman sa double integral along sigma ng curl of f dot n d sigma. So, lumalabas na, since alam natin na yung curl of dot sigma is simply double integral over sigma ng 0 d sigma is simply 0. Okay, so therefore this is just 0. Okay, so napakadali siya by ganun. So yun na sir, pag nakuha mo yung curl f dot n na 0, so obviously pwede mo nang gamitin recto dyan. Pero sir, paano ulit pag hindi po? Pag hindi, syempre hanapin mo pa yung d sigma, in which hanapin mo yung position vector r latin. So ayun siguro yung magiging tanong mo, no sir, ano po yung magiging position vector namin if ever kunyari po hindi nag 0? So for the position vector, I think magiging position vector natin dito, check ko lang din. So similar pa rin, x pa rin, no? So x, y, tapos ito yung z. So ganun pa rin. X of x, y is x, y of x, y is y, then z of x, y is x squared over 4 plus y squared over 9. So ganun pa rin naman. Okay, so para sa position vector. So para sa position vector, if ever lang hinanap nyo, no? So yung magiging position vector natin dito is just simply x pa rin plus yj plus ito na yung x squared over 4 plus y squared over 9 then k. Okay, kasi ganun yung given. Okay, so tandaan yan. Tapos kunin mo na lang yung y prime something. Okay, if ever hindi nag-0. Siyempre dahil di naman na kailangan, hindi natin kailangan hanapin kasi nag-0 na yun. So madali na lang yung gagawin natin. Okay, so now let's have a remark, no? So vector field with zero curl are often called irrotational field. So yun nga, no? May nag-zero curl ba? Wala pa naman. So hindi zero curl to, ha. So again, di natin consider. Ito yung dot product ng curl f saka dot n. Curl of f and n. So dot product na yan. So nangyari na 0. So pag pag may zero curl ka nilabas, irrotational field siya. So for solid region which are simply connected, so ito yung number 2, the following statements are equivalent to for simply connected solid region in S. So ito yung mga walang butas yata or something, meron isa. So the vector field f ng pi plus qj plus rk has a smooth potential f of x, y, z in S. So yun, nahanap natin yan, nakakuha tayo ng smooth potential. So the integral of f dr is independent of the path for any curve C in S. So yung tama naman yan. The integral of the closed integral f dot dr is equal to 0 for every simple closed curve. So yun nga, every simple closed curve. So bakit naging 0 dito? Kasi ito ay closed curve, yung paraboloid. So alam natin na siya ay closed curve. So sir, ito ba hindi closed curve? So hindi siya closed curve. Bakit? May opening doon, may opening doon. So although sir may part circle, opening lang yan. So hindi siya sinasabing takip. Literal lang, meron lang imaginary takip siya, which is a form of circle. So kaya nangyari, hindi lumabas na 0 yung integral nito. Okay, so dito nangyari since paraboloid siya. So imagine may paraboloid yung hot air balloon o yung something na di pala hot air balloon, rather. Yung, alam mo yung parang spaceship, yung kung nanonood ka nung Hunter x Hunter nung unang mga episode nung unang na-meet ni Gon sa ni Killua si Netero dun sa may parang balloon na lumilipad, something na ganun. So, 'di ba parang doon sila nagte-training, 'di ba? Yun uso doon, yung balloon tas parang may maliit. So, parang balloon siya na ellipse, something na ganun. So, ellipsoid 'yan, ganun yung itsura ni ellipsoid. Okay, so next is something na the partial of r with respect sa y is equal to partial of q with respect sa z. So, partial of p with respect sa z is equal to partial of r with respect sa x. Partial of q with respect sa x is equal to partial of p with respect sa y in S, and that is curl of f is equal to 0 in S. So, kunwari, pag alam mo na yung curl of f natin is 0, ito, tama yan. Okay, meaning equal yung mga isa't isa na yan. So, tama naman, base idea, makikita mo naman sa formula. So, again, that's all for this video. So, hoping na nagets mo yung ibang idea. So, next video is about gradient, divergence, and curl and Laplacian. So, yung mga susunod pang video, siyempre, about pa rin dyan, then last na yun. So, malapit na tayo matapos sa calculus 3 natin.